So the green light signal is given to the drivers. Here is the starting grid for X30 Senior. Qualifying heat number 11, D and F. Jenny Bouillet will start on pole position. Sem van der Heyden alongside on the front row. Roxane Lantinga and Clément Massot on row 2. Marcus Gloom and Alexandre Mercier round out the top 3 rows, ahead of Eva Dodderstein, who's joined by Milan Marczak on row 4. Rounding out the top 10, it's Marlon Beyer and CJ Bennett. Alessandro Tudisca and Keanu Vellens rounding out row 6. James Merkelberg and Roberto Baz on row 7. Luca Montebello and Thibaut Veyers on row 8. Anthony Bongartz and Casper Norman on row 9. Completing the top 20, Delano Vellens and Tom Schultz. Rounding out the 26-strong grid will be the following drivers. Looks like Luke Taylor might be a non-starter again, but he's due to start on the inside of row number 11 alongside Kaz Ordhaus. Riyad Yousfi, Maxime Prudhomme, Matt Simon and Roman Krupyankov complete your 26-strong grid. So another 10 minutes plus an additional lap here at the home of champions. And then we will have one more X30 senior heats. So that'll be heat number 12 before we return our focus to X30 junior. So once again, with the Saturday morning sunshine, this is going to bring warmth and temperature to the circuit, but can also provide a further abrasiveness. Of course, we've been wondering what the Limburg weather is going to do in terms of the locality, but at the moment, the track is absolutely bone dry. There has been a complete shift in terms of further grip with rubber being laid down on the circuit, and that is going to be a key differentiator. Can some drivers be a bit like Sergio Perez back at his Racing Point and Force India days, being the so-called tyre whisperer? That's where you've got to be around here at Genk. It is an abrasive surface. When it grips in, there's going to be a lot more pickup that the drivers are going to have to contend with here, Guillaume, and that is quite crucial because we're just seconds away from getting started for heat number 11. X30 Senior here at the home of champions. Absolument, en effet, la gestion des pneumatiques, on ne le dira jamais assez, a des éléments cruciaux dans le monde du karting pour pouvoir venir extraire de la performance. Et comme Luca Orsica vous l'a précisé en interview, certains des pilotes ont décidé lors de la première manche de chausser un demi-train de pneus neufs pour essayer de maximiser un petit peu cette performance et de sauver ce qui peut l'être après une première journée compliquée. Les feux s'éteignent. Pour la première fois, on est parti pour cette deuxième manche au programme de la journée. D contre F à l'assaut du premier virage. Toujours les 3 goulets de cette première courbe. Une épingle à cheveux. On sort large. Ça se passe plutôt bien pour le peloton mené par Yanis Bouillet avec Sem van der Heyden, Clément Massot juste derrière. Il ne rate pas trop la touchette. Oh, il y a des pilotes malheureusement qui va jouer un petit peu large. Non pas 2, mais les 4 roues dans le bas-côté. J'en ai peur. Il a perdu pas mal de place dans l'aventure. On va essayer de savoir de qui il s'agit d'ici un instant. Mais à part ça, ce petit incident se passe plutôt bien pour le reste du peloton. Toujours le passage assez délicat du virage numéro 6 dans la chicane. Et sinon, pour l'instant, les leaders commencent déjà à creuser un petit écart sur le reste du peloton sous la poursuite de Clément Massot, Yanis Bouillet et Sem van der Heyden qui vont boucler ce premier tour sans encombre. I think it might have been CJ Bennett that went off the circuit coming out of turn number 3 there and kicking up the rallycross style dust. But Yanis Bouillet, Sem van der Heyden, it looks like van der Heyden might have the race lead. That is going to be confirmed as he crosses the stripe to complete lap number 1 with a gap of 2 tenths. And let's see. Yeah, it was CJ Bennett who dropped a little bit further down the order. So Sem van der Heyden leads the way with Yanis Bouillet and TB Kart's Clément Massot in close proximity into turn 5. There's a wrestle for the lead and through goes Bouillet, through goes Massot. Van der Heyden did not really fight that. They've got Marcus Gloom closing in on their 6. Roxane Lantinga is the cork in the bottle in 5th, ahead of Keanu Vellens, Milan Marczak. Roberto Baz, who's up 6 places already. So is Keanu Vellens. And that is not what you want to see there. A little bit of a petit touchette, so to speak. And now the gloves are really off because we're now going to see those signs of desperation rather than urgency, because it's now the battle to get into the top 36 for the A final later on. Oui, en effet, évidemment, cette matinée-ci, les manches seront rythmées par une volonté de certains de tenter le tout pour aller grignoter les places et les points qu'il leur reste. La bataille pour la première place est lancée. Clément Massot, Yanis Bouillet, on avait vu juste avant le dépassement de Sem van der Heyden sur Charlie Glum avec Milan Marczak qui en a profité pour s'infiltrer dans un petit trou de souris pour aller chercher la 4e place.
Mais la première pourrait également changer de main d'ici quelques instants entre Bouillet et Clément Massot. Le pilote du Rave Racing avec le châssis TB Kart à l'assaut donc du leader. Il reste sagement derrière pour l'instant. Mais la bataille à 2 pourrait se transformer en bataille à 5 potentiellement, puisque juste derrière, Van der Heyden, Marzak et Charlie Glum Marcus Glum n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Avec Roxane Antinga qui s'accroche derrière en 6e position, suivi par Roberto Bass. Et le reste du top 10, c'est Van Schen, Keanu Wellens et JC Bennett dans votre top 10 pour l'instant. On a encore pas mal de temps évidemment et pas mal de tours. Il en reste 8 jusqu'au drapeau à damier. That is another place lost there for Roxanne Lantinga. Might have been Ava Dodderstein getting through because Roberto Bass got through on Lantinga a little bit earlier on the previous lap, and he's now up into 5th place. So WJS Racing hoping that their Dutch hotshot has an opportunity to fly up the order. But in the meantime, Yanni Bouillet leads from Clément Massot, Sam van der Heyden, Milan Magzak, Marcus Glum, Roberto Vaz, Keanu Vellens actually got through on Roxanne Lantinga, Casper Norman and Ava Dodderstein round out the top 10. There's a little bit of jockeying for position, trying to go through into turn 6 on the Europalan, but Clément Massot, if we remember, his Nassau panel went exit stage upright earlier on yesterday afternoon in one of the last heats of the day. So Massot has got to do a little bit of damage limitation, but also show that good consistency and overall pace during the racing itself. But look at the scramble from around about, that's going to be about 10th backwards. And that's probably going to be led by either, well, Ava Dodderstein's up to 8. So CJ Bennett is the cork in the bottle. He's got Wellens, Bayer, Mercier, Tudiska, Bongarts, Merkelberg. There is an absolute scramble. Look at that. There's 10 to 12 carts involved. 2 by 2 through into turn 3. A little bit of a touch on sidewalls, side by side, and someone lost out big time as they come hurtling through turn 5. This is not over by a long shot, this particular peloton. Once again, we've got the Tour de Benelux, I think we're going to call it, at this point, with the amount of pelotons we see in X30 Senior. But now, Sam van der Heyden closing in on Clément Massot. Yanni Bouillet starting to compose himself a little bit at the front end of the field, has around about a 4-cart length advantage coming out of turn number 13 as we complete lap 5. Bouillet leads by just over 3 and a bit tenths of a second. Roberto Bars down in 6th position behind Marcus Glum has the new fastest lap of the race, 55.447. Casper Norman, of course, him and brother Tobias joined KCR Racing earlier on this year, part of the team alongside Mathis Merchant, as we see a nice little move by the 210 Marcus Glum through on Milan Magzak, and they have got Roberto Baz closing in on their rear, going through into turn 6, 7, 8 and 9. This nice close technical compact section here at Karting Genk, and you can see the amount of momentum they carry through the corner. Okay, you're hard on the brakes, rotating the cart into 6, but then you're building speed, you're modulating the throttle and looking to apply it when you need to at the most. But still, at this minute, Yanni Bouillet has not been able to break the deadlock between himself, Clément Massot and Sam van der Heyden, who continue to round out the top 3. 4 minutes et des poussières maintenant avec plus un tour restant. Et le changement pour la première place, Clément Massot. On vient de le prendre en direct justement. Beau timing là-bas de notre drone. Clément Massot qui s'infiltre à la corde du premier virage et qui prend pour la première fois la tête des hostilités dans cette manche D contre F. Le châssis TB Kart aux couleurs vertes, difficile de le manquer dans ce peloton pourtant multicolore de 4 coins de l'Europe. Et la deuxième place va changer de main également. Oh, la tentative de Sam van der Heyden. Van der Heyden a tenté d'aller chercher la corde de Yannis Bouillet là-bas au virage numéro 6. Bouillet ne s'en est pas laissé compter. Et c'est maintenu en deuxième position. Voilà qui pourrait être potentiellement le tournant de cette deuxième épreuve de la journée. Clément Massot est allé à l'attaque. Il a porté son estocade dans le premier virage. Et non seulement il est en tête, mais il creuse l'écart, profitant un peu des petits soucis et la pression qui grandit sur les épaules de Yannis Bouillet. Sam van der Heyden va tenter de faire pareil. Attention, gardons bien les yeux rivés sur le freinage du virage numéro 1. Est-ce que Sam van der Heyden va pouvoir surprendre? Oui, il se glisse à la corde, même du genre de dépassement, tip top le même à la corde. Et malheureusement pour Yannis Bouillet, eh bien, ça fait 2 positions perdues en 2 tours. Lui qui fantasmait peut-être de remporter sa première manche du week-end, il n'en sera rien malheureusement, puisque Sam van der Heyden, il vient de lui souffler également cette deuxième position. Et il va tenter peut-être, vous l'avez vu d'ailleurs, le petit geste, c'est intéressant de la part de Sam van der Heyden. Yes.
Play with your head. C'est maintenant le moment de la jouer stratégique. Ça ne sert à rien de continuer à se battre comme des chiffonniers, de se ralentir mutuellement en s'en mêlant les roues potentiellement. Il y a encore du temps dans cette course. Il reste 3 minutes et un tour. Tout est encore possible. Clément Massot n'est pas encore trop loin. 4 petits dixièmes de seconde entre le leader et Sam van der Heyden et Yanis Bouillet. Tout peut encore se passer pour l'instant et ils vont devoir continuer à se pousser vers l'avant puisque regardez qui revient derrière. Eh bien, nous avons Marcus Glum, Roberto Bass et Milan Marzak, voilà qui pourrait nous garantir eh bien, une arrivée, pourquoi pas au photo finish entre ces 6-là. Et il va devoir, eh bien, certains vont devoir serrer les dents. Et je pense bien sûr à Clément Massot qui, même si l'écart eh bien, reste autour des 4 dixièmes, il va devoir tout tenter, fermer la porte à chaque virage pour protéger son dû. Cette potentielle première victoire du week-end pour Clément Massot dans cette catégorie senior. Mais ça va être très compliqué entre ces trois-là. Yeah, I mean, keep your eyes on Casper Norman. You know, the Danes are incredibly quick, and when they joined the team earlier on this year, there was a great indicator of what these drivers are capable of. Of course, they've run with other teams. I think, if I remember correctly, the first time I saw them, they had Ward Racing suits on them, so you know the pedigree of that particular team from Scandinavia. But Roberto Bars, a couple of laps ago, got through on Milan Marzak. So Mark Zak being left a little bit in the doldrums, so to speak, but he is being chased. But there's going to be a change for the lead. Through at turn 1, Sam van der Heyden back through for the race lead, getting through on TB cuts. Clément Massot at the meantime, and Yenny Bouillet holding on to that third position, but up the inside of Marcus Glum at turn 5 onto the Europlan goes WJS Racing's Roberto Bars. So the Dutchman is looking to move up the order. We got just over 60 seconds, plus an additional lap here at the Home of Champions for heat number 11 in the qualifying heat stages for the X30 senior division for this third round of the championship season. It is still, at the moment, pretty much close to one complete lap where Sam van der Heyden has led. He's leading the field out of the final corner, and Casper Norman is now starting to make it a set of drivers, seven drivers in total. He's trying to chase down Milan Marzak, who is still holding on to that 6th position, but the top 3, van der Heyden, Massot and Bouillet, covered by just under half a second. But at the moment, van der Heyden has the lead in his pocket so far, but we know that sometimes here at Karting Genk, it's difficult to lead because once you're the one pushing that hole through the dirty air, you're at the behest of the people behind you. Exactement, avec encore quelques secondes, nous sommes dans l'avant-dernier tour et la pression est plus que jamais sur les épaules de Sam van der Heyden, le néerlandais, avec Clément Massot juste derrière qui doit rager sous son casque de s'être fait chipper assis. La première place qu'il tenait entre les mains. Tout est encore possible, une sortie un peu large juste derrière le podium pour Clément Massot. Gare évidemment au rythme qu'il va pouvoir conserver dans cette dernière courbe, puisque Yanis Bouillet a des attentions juste derrière. On va rentrer dans le dernier tour, chers amis. Final lap au moment top où il passe la ligne juste devant nous. Van der Heyden, Massot, Yanis Bouillet qui s'infiltre à la corde et qui prend la 2e place. Clément Massot l'a peut-être senti venir. Il a légèrement écarté la trajectoire pour espérer la croiser, ressortir devant. Il n'en est rien. Mais attendez la réponse du pilote belge à l'approche du virage numéro 6. La première épingle, c'est une opportunité loupée pour l'instant. Yanis Bouillet n'est pas né de la dernière pluie, évidemment, il savait à quoi s'attendre. Il regarde derrière lui, il ferme la porte. Clément Massot qui va tenter le tout pour le tout. Il la veut, cette 2e place, à défaut d'aller chercher la victoire. Sam van der Heyden s'échappe pour l'instant. L'épingle du virage numéro 9, Massot a tenté, Massot a loupé malheureusement. Yanis Bouillet était là pour lui fermer la porte. La dernière descente, le virage à droite, juste devant la grande tribune. Ça ne passera pas ce coup-ci, j'en ai bien peur pour Clément Massot. Yanis Bouillet fait tout pour conserver cette 2e place, reste au centre de la piste. Un dernier freinage ultime, side by side. Est-ce qu'ils vont terminer la photo finish? Qui va prendre l'avantage? Yanis Bouillet qui l'en conserve et qui termine finalement 2e. Roberto Bass qui s'est infiltré également. Ils ont terminé dans un mouchoir de poche sur la ligne. Quel finish entre non pas ces deux-là, mais ces trois-là. Yanis Bouillet sur le fil du rasoir. Clément Massot a tenté. C'était très bien essayé d'aller plonger à la corde du dernier virage, avoir une meilleure sortie et éventuellement profiter de l'aspiration ou espérer un petit coup de pouce du destin. Mais Roberto Bass, eh bien, était là avec d'autres idées en tête et s'est infiltré pour la 3e place. Mais quelle arrivée, mon cher Alex! Sam van der Heyden from the Sim On Hout Racing Team outfit. The only driver here this weekend for that particular team takes his first heat win of the weekend, and it's finally taken him his 4th
heat to do so. He wins after 12 laps by nearly 8/10 of a second ahead of Yanni Bouillet. But what a move round the outside of the final corner by WJS Racing's Roberto Baz to take P3 by 21 thousandths of a second from Clément Massot. Marcus Glum, Milan Magzak and Casper Norman round out the top 7 ahead of Evert Dorrestein, Alessandro Tudiska and Marlon Bayer from Switzerland rounding out the top 10. Then Keanu Vellens, Roxanne Lantinga, CJ Bennett, James Merkelberg, Anthony Bongarts, Luca Montebello, Alexandre Mercier, Maxime Prudent, Kaz Orthaus and Delano Vellens rounding out the top 20. Riyad Yusfi, Tom Schultz, Thibaut Bayers, Roman Krupianko and Matt Simon round out the finishers. Everyone making it to the end of the race, and unfortunately, once again, Luke Taylor looks like he's going to be a non-starter in his 5th heat, but it is Sam van der Heyden who finally breaks his duck and picks up a heat victory here in X30 Senior.